Kapitein Lee Minho presst sein Hand gegen die kalte Metallwunde Bruck anspürt, wie das Schiff unter seinen Fingerbett, die Perseverance starb See herum, an Jeddah West is. Durch das silberne Schienenglas der Hauptfensters kommt, die endlose Dunkelheit der Weltraum sen, übersät mit Sternen, die unerreichbar weit entfernt schienen. Das Schiff war einst des Stolz der Menschheit gewesen. Ein gewaltiges Schiff von der Größe einer Kleinstadt, gebaut, 50.000 Menschen in eine neue Welt zu bringen. Familien hatten ihren gesamten Besitz verkauft, an Bord zu kommen. Kinder wurden in ihren Korridoren geboren. Alte Menschen sind friedlich in ihren Guten gestorben, im Wissen, dass ihr Enkel in neue Sohn sein würden. Jetzt waren dies Guten Gefroren Ruinen. Das Lachen der Kinder war dem ständigen Zusammenwürsigen Ledinse Halschengensts. Gurken, und die Träume der alten Menschen waren zu Albträumen geworden. Captain, wir erhalten Meldungen vom ganzen Schiff, sagt Park Ji-Hyo und strich mit den Fingern über das Bedienfeld. Dunkelring unter ihren Augen zeigten, dass sie Tage nicht geschlafen hat. Niemand hat geschlafen. Deck 15 ist komplett abgeriegelt. Wir haben 3 Familien verloren. Als der Rumpfrück passierte, Deck 22 gufft nur noch mit. Nordstrom, Minho Jingse mit der Bruck, wo ein großer Tisch in dreidimensional Karte des Schiffs liegt, Rotwarnlichter blinken wie wütend Augen über das Gesamtdisplay, sowie Rotlichter, jedes einzelne Stand für Defektsystem, aus Pfefferlin Gerät oder Schlimmeres, Todmenschen. Kim Tae-young stolpert auf die Bruck, sein Ingenieurs, Uniform war zerrissen und mit der grünen Flüssigkeit befleckt, die Motor im Laufen hielt, sein Hand zitterten leicht. Und Minho konnte den scharfen Geruch von Chemikalien an seiner Kleidung riechen. Der Schaden ist Gregor als gedacht, Captain, sagt Tae-young mit heißer Stimme, weil so lang recycelt Luft geatmet hat. Die außerirdischen Schiff haben uns mit einer Art Energiewurf angegriffen. Sie hat nicht nur unser Hull durchgebrannt, sie hat unser System vergiftet, die Computer. Kein Geisterbefehl. Die Ledinse Haltung schaltet sich willkürlich ein und aus. Auf der Bruck setzten andere Besatzungsmitglieder die Arbeit mit der stillen Verzweiflung von Menschen fort, die wussten, dass sie wahrscheinlich sterben würden. Sensor Operator, Hong Jin-young beobachtete die Umgebung und hielt nach weiteren außerirdischen Schiffen Ausschau. Sanitätsofficer Dr. Choi Suji behandelt verwundet Besatzungsmitglieder direkt auf der Bruck. Da die Krankenstation so stark beschädigt war, wie viel Loot haben wir noch? Fragt Minho, obwohl nicht sicher war, aber die Antwort wissen wollte. 47, 1312, antwortet Ji-Hyo sofort. Sie hat jedes verloren Leben und jedes Person gesollt. Wir verlieren glitch. Etwa 50 Menschen durch Systemausfall, Verletzungen und sie hielten. Und manch geben einfach auf, Captain. Sie essen nicht. Sie melden sich nicht zum Dienst. Sie sitzen einfach in ihren Quartieren und warten. Die Last dieser sollen steht wie ein schwerer Mantel auf Minhos Schultern. Fast 3000 Toten nur 2 Wochen. Wenn ich so weiterging, würden sie auch lang vor ihrem Ziel verschwunden sein. Sir, fuhr Tae-young fort, ich muss ehrlich zu Ihnen sein. Selbst wenn wir die Kolonie Nutera erreichen, verfügen wir nicht mehr über die nötige Ausrüstung für ein sicher Landen. Die Landesystem wurden bei dem Angriff zerstört. Wir sind nicht nur obdachlos, wir sind in einem Metallsarg, gefangen, der durchs All schwett, draußen vor den Fenstern erstreckt sich die leeren Richtungen, kein Planeten, kein Raumstationen, kein anderen Schiff, nur die kalte Leere zwischen den Sternen,
and wo da drauen die arirdischen Juga. Die bereits 2 Schiff zerstört hatten dort in Echo betrachtet jedes Mitglied seiner Crew. Es waren kein Soldaten oder Weltraumkrieger. Es waren ganz normal Menschenlehrer, Bauern, Ladenbesitzer, Eltern, die sich freiwillig gemeldet hatten, der Menschheit zu helfen, die Stern zu erreichen. Nun waren sie die Einzigen. Die zwischen 50.000 Menschen und dem sicheren Tod standen. In Stund, sagte schließlich, Führungskräfte treffen sich im Konferenzraum Alpha. Wir überlegen, wie wir das überleben. Der Konferenzraum fühlt sich wie in Gruft. Kapitän Lee Minho sah im Kopfend. Der langen Tisches, umgeben von den 8 Menschen, die nun das Schicksal von 50.000 Seelen in ihren Händen hielten. Die Deckenbeleuchtung flackert gelegentlich und erinnert all daran, dass selbst hier, im Herzen des Schiffs, nichts mehr richtig FUNKTI ohne ihr Dr. Choi Suji legt ihr Tablet auf den Tisch. Und das holographische Display sieht sollen, die, allen den Magen umdrehen. Rotbalken zeigten die schwindenden Vorit und Sauerstoff, Nahrung, Wasser und Energie. Sank stetig gegen Null. Ich habe die Berechnungen auf 15 verschiedenen Arten durchgeführt, sagt sie und strich die Haar aus dem müden Gesicht. Eagle, wie ich die Zahlen anpasse. Wir würden in 6 Wochen mit einem vollständigen Ausfall der Lebenserhaltungsdienst rechnen. Müssen, vielleicht sogar in 7, wenn wir bereit sind, Menschen in den beschädigten Bereichen sterben zu lassen. Die darauf folgende Stillwarsche von unausgesprochenen Gedanken. Jeder im Tisch wusste, was das bedeutet. Sie würden entscheiden müssen, wer leben und wer sterben wird. Mutter und Väter würden suchen müssen, wie ihr Kinder ersticken. Großeltern mussten zurückgelassen werden, Dschungel leben zu retten. Ratsmitglied Jon Haien Suck, der gewählt werden war, die zivilen Familien zu vertreten. Meldet sich mit zitternder Stimme zu Wort. Was ist mit den Notfallkapsel? Wir haben 100 davon. Wir können die Kinder einladen und sie zum engstgeligen System schicken. Jungs, sagt Sicherheitschef Nam Jun-hyuk sanft, der bewohnbare Planet ist 4 Monate entfernt. Und sehr Rettungskapsel haben, nur noch in Lebensdauer von 2 Wochen. Wir würden dies Kinder in den Weltraum schicken, dort allein zu sterben, anstatt sie hier bei ihren Familien zu lassen. Jengs Gesicht verzog sich, stützt den Kopf in die Hand, hat selbst 3 Kinder. 7 Zwillingsmädchen und einen geradesendrigen Jungen. Der Gedanke, sie in ihn, Kapsel zu packen und ins All zu schieben, wo you any art riglig, Kim Tae-young wo ren de Grotils der Treffen still gewesen, doch nun stand auf und ging am Aussichtsfenster. Draußen funkelten friedlich die Stern und ließen nix von dem verzweifelten Drama erkennen, das sich im Inneren des sterbenden Schiffs abspielt. Wir all denken falsch, sagte. Und sich zu drehen. Wir reden immer davon, wegzurennen, zu fliehen und Loot wegzuschicken. Aber dieses Schiff ist nicht dafür gebaut, ruhig zu fahren. Was meinen Sie? Fragt Abteilungsleiter Park Sora von der Landwirtschaftstung. Tae-young dreht sich wieder zur Gruppe. Sein Ingenieur, geistige Möglichkeiten durch, die niemand sonst in Betracht gezogen hat. Die Perseverance wird nicht nur gebaut, Menschen zu transportieren. Sie wird gebaut, in Kolonie auf Terra zu gründen. Das heißt, wir haben Fabriken, Werkstätten, Bergbausrüstung. Bauxige, wir haben sogar Waffenfabriken, die uns helfen sollen, sehr neue Siedlungen zu verteidigen. Kapitän Minho büht sich vor. Sie schlagen vor, dass wir kämpfen. Ich schlage vor, wir sollten aufhören, Opfer zu sein, oder Tae-young mit festerer Stimme. Dies Alienschiff,
die uns angegriffen haben, sie jagen Flüchtlingskonvos. Sie suchen nach schwachen, fliehenden Schiffen voller Vergingsstigte. Menschen, aber was wir, wenn wir kein Flüchtling mehr rennen, was wir, wenn wir dieses Schiff in etwas verwandelt hätten, das sie noch nie zuvor gesehen haben. Dr. Sulji schüttelt den Kopf. Te Young, wir sind Zivilisten, Bauern, Lehrer, Ladenbesitzer. Wir wissen nicht, why man Krieg führt. Dann lernen wir, sagt schlicht, denn die Alternative war, en den nächsten 6 Wochen mit ansehen zu müssen, why all, die wir lieben, langsam sterben. In Rom brachen besorgt Stimmen aus, manch hielten es für Wahnsinn. Andere fragten sich, ob sie überhaupt ihn wohl hätten. Abteilungsleiter Kim Jin-Wells der Instandhaltung weist darauf hin, dass sie 1000 von Leuten hätten, die handwerklich begabt seien, sich ten lernen, Waffen zu bauen. Ratsmitglied ließ summen aus dem Bildungsbereich erwähnt, dass sie brillante KCPF an Bord hätten, die Taktiken und Strategien ausstaffeln können. Kapitän Minho hob die Handen vor sie zum Schweigen auf. Als sie still wurde, blickte sich am Tisch Dies waren keine Physiker oder Space Marines. Es waren ganz normal Menschen, die sich für ihn friedlich Reis en een neue Welt gemeldet hatten. Nun wurden sie aufgefordert, etwas völlig anders zu werden. Wenn wir das tun, sagte langsam, jet es kein Zirk mehr. Wir werden unseren Traum von der Kolonie Nutera aufgeben. Dieses Schiff wird zu unserer dauerhaften Heimat, unserer Festung, unserer gesamten Welt werden. Wir werden uns und unser Kinder einem Leben in ständiger Gefahr aussetzen. Jung blickt von seinen Händen auf. Captain, was für ein Leben haben unser Kinder jetzt? So haben sie wenigstens in Zukunft. Die Laster entschieden lässt die Trauer auf allen im Raum. Trauen gingen 50.000 Menschen ihrem Alltag nachschauen zu ohnen? Das ihr Anführer zwischen langsamem Tod und gefährlicher Transformation wollen mussten. Die Transformation begann im Morgenraum, the Schiffsheit. Kapitän Lee Minho's Stimme holt aus jedem Lautsprecher, jedem Korridor, jedem Raum, in dem Familien einst ein friedliches Leben geführt hatten. Kinder hörten auf zu spielen. Auch sie unterbrechen ihre Arbeit. All lauschten, all sicher. Welt mit einer einzigen Ankündigung für immer verandert. Innerhalb weniger Stunden herrscht auf der Asters Perseverance Asters kein pulsierendes Treiben wie Nisuva. In den landwirtschaftlichen Bereichen, wo einst reichen grüne Pflanzen die Schiffsbevölkerung mit frischem Essen versorgt hatten, krempelt Dr. Choi Suji die Germelhaken begann mit der unmöglichen Aufgabe. Bauen zu Waffen schmieden. Ze maken, ich heb Medizin studiert, Leben zu retten, meldt sie vor sich hin, wenn sie die chemische Verarbeitung untersucht. Jetzt lerne ich, sie einzunehmen, Parksuung, die 15 Jahre langs Weitklässlein das Lesen beigebracht hat, lernt nun, Sprengsätze zusammenzubauen, ihr sanften Hand. Die Kinder einst durch ihr ersten Bäcker geführt hatten, griffen, nun mit gefährlichen Chemikalien und Metallteilen, Misspark, rief die Sindriglige zu, in ihrer himmlischen Schülerinnen. Soll dieses Stück dieses Klicker machen? Zu jung betrachtet die Plasmapatroni in den Händen des Kinds anspürt, weil ihr das Haus brach. Ja, Sue, das heit, sie ist einsatzbereit. Sie hielt ihn und fuck dann ließ hinzu, ich wünscht, ich würde stattdessen immer noch etwas über Dinosaurier beibringen. Das kleine Mädchen blickt mit ernsten Augen auf, die so alt für ihr Gesicht wirkten, aber Miss Park, die Dinosaurier sind all tot. Wir wollen nicht auch tot sein, auf allen Schiffen abschnitten, spielten sicherlich Schienen ab, der zentrale Platz, wo früher Familien bei Gemeinfesten zusammenkommen,
wo nun zu Computer und taktische Displays, bei wunderschönen Aussichtsplattformen. Auf denen Paare Hochzeitszeremonien abgehalten und dabei die Stern beobachtet hatten, wurden sie geschützstellen am FUNKTIONIRT.SCHIFY in IUR Kimteilung arbeitet 18 Stunden am Tag und wechselt von Abteilung zu Abteilung. Wenn normal Menschen gewöhnlich vergeten erlernten, in den Werkstätten bauten Gautier Rentner, die früher Haushaltsgut repariert hatten, nun Panzerplatten, in den Elektroniklaboren programmierten computerbasiste Teenager-Waffensystem. Das ist doch Wahnsinn, beschwitzigte. Erhamalig Banker Lee Minhyuk, rende sich mit der Montage einer Plasmakanonenhalterung bemüht. Vor 6 Monaten waren mein größten Sorgen die Quartals bricht. Jetzt baue ich Kriegswaffen. Vor 6 Monaten haben wir nicht unser Leben gekämpft, antwortet Kim Ji-young, in 3 Mutter, die gerade lernt, die Zielsystem zu bedienen. Mein Kinder schlafen in Quartieren direkt neben dieser Waffenanlage. Wenn wir durch unser Schiff entern, kann dies Waffe das einzig sein, was zwischen ihnen und meiner Familie steht. Die künstliche Intelligenz des Schiffs, Aria, beobachtet es mit wachsender Sorge. Sensoren registrierten die massiven Veränderungen im gesamten Schiff und wurden abgerissen. Neues System installiert, friedlich Orte in Militäranlagen umgewandelt. Chief Kim, sagt Aria während einer ihrer zahlreichen Planungssitzungen, ich muss darauf hinweisen, dass dies Modifikationen dauerhaft sind. Sobald wir dies Waffensystem installiert haben, können wir das Schiff nie wieder in seiner springlich Civil Configuration zurückversetzen. Wir zerstreuen die Perseverance im Grund und bauen etwas völlig Neues. Taeyong hielt bei seiner Schweißarbeiten. Die hellen Funken spiegelten sich in seiner Schutzmaske. Aria? Die Perseverance ist am Tag gestorben, als die Aliens uns angegriffen haben. Wir zerstreuen nix, wir geben ihr neues Leben. In den unteren Ebenen der Schifffahrtssicherheitsschiff nahm Junhyuk Trainingseinheiten durch. Die notwendig Wilken Zuver und Naglik erscheinen, grohlten lernen gemeinsam mit ihren Enkeln den Umgang mit Waffen. Büroangestellte übten den Kampf in der Schwerelosigkeit. Musiker und Künstler studierten den Aufbau ihres eigenen Schiffs und lernten, Vertraut-Korridor zur Verteidigung zu nutzen. Hurtgutsu sagt, nahm zu einer Gruppe Freiwilliger, zu der vom Ost bis zum Hausmeister als gehört. Im Weltraumkampf geht jeder Vorteil. Ihr kennt dieses Schiff besser als jeder Feind ist gekannt. Ihr wisst, welch Korridor mit welchen Bereichen verbunden sind. Ihr wisst, wo sich die Notkontrollen befinden. Ihr wisst, why man die Lebenserhaltung in bestimmten Bereichen abschaltet. In John Mutternehmens Parkhygiene halb Nerves die Hand. Chief Nam, verlangen sie wirklich von uns, Menschen zu tun. Im Raum herrscht still. Nam sah sie verständnislos an. Ich bitte dich, die Familie zu schützen. Wenn wir dich enter dieses Schiff betreten, wird es ihnen egal sein, dass du ein Zivilistin bist. Es wird ihnen egal sein, dass du Kinder hast. Sie werden jeden tun, den sie finden. Die psychologische Transformation war vielleicht der schwierigste Teil. Dies waren kein Soldaten oder Krieger. Es waren ganz normal Menschen, die oft such nach einem friedlichen neuen Leben verlassen hatten. Nun lernten sie, wie Kämpfer zu denken, ihr Heimat als Schlachtfeld zu sehen und zu akzeptieren, dass sie möglicherweise tun mussten, zu überleben. Doch etwas Bemerkenswertes begann zu geschehen. Im Lauf der Zeit which die Angst in den Augen der Menschen allmählich der Entschlossenheit, die Verzweiflung, die das Schiff nach dem Angriff erfüllt hat, which langsam etwas anderem Hoffnung
Nicht der zarten Hoffnung, ihn nu wel zu erreichen, sondern der unbändigen Hoffnung der Menschen, die beschlossen hatten, widerstand zu leisten. Die Perseverance Word zu etwas. Was die Galaxie noch nie zuvor gesehen hat, ein Generationenschiff, das sich in ihn Festung verwandelt hat, bemand von gewöhnlichen Menschen, die sich entschieden hatten, augenblicklich zu werden. Der Alarm, der durch die Perseverance dran. War anders als als, was sie zuvor gehört hatten. Es war nicht die Vertrautwarnung vor Systemausfällen oder Umbrüchen. Dies war der Kampf allein gültig, das bis vor 3 Wochen noch nie verwendet worden war, als sie beschlossen. Nicht mehr zu rennen, sondern zu kämpfen. Kapitän, wie Minho eilt auf die Brücke, sein Stiefel klirrten gegen die Metallplatten der Decks. In Herren bewegt sich seine Mannschaft mit der nervösen Energie von Menschen, die für diesen Moment trainiert, aber gehofft hatten, Medjnai, eintreten. Die Verwandlung ihres Schiffs war abgeschlossen, doch sie hatten noch nie zuvor einem Feind gegenübergestanden. Bericht, befahl Minho und ließ sich in seinem kommenden Sessel nieder. Die neuen Waffenkontrollen waren leicht zu erreichen, in ständiger Erinnerung daran. Was aus ihnen geworden war. Hong Jinyang, ihr Sensibediene, blickt mit angespanntem Gesicht von seinem Display auf. Ein einzelnes Schiff engert sich vom Steuerbord. Captain, es bewegt sich langsam nicht. Als würde es angreifen, aber erhielt ihn unterbepuckt. Sein Messwort erneut. Sir, es ist definitiv kein wahr. Gleiches Design wie die Schiff, die einen seren Konvoi getroffen haben. Auf der Brücke herrscht still. Nur das Summen der Elektronik und das Liespiepen der Bewatchungsgeist waren. Du Hirn, jeder erinnert sich noch gut an den Angriff vor 3 Wochen. Das plötzlich Auftauchen irdischer Kriegsschiff, die verheerenden Waffen, die ihr Begleitschiff zerfetzt hatten. Die Schrei über die Communications-Kanal, als die und Nudon Dirster WRD in dort Park Gehios und flogen über ihren Communications-School. Trotz der Angst in ihren Augen übernahm ihr Training die Kontrolle. Captain, ich empfehle Ihnen Nachricht vom allirdischen Schiff. Es ist nicht das, was wir erwartet haben. Der Hauptbildschirm erwacht Flacken zum Leben und sieht das in ein scheinbar engen Wissenschaftslaws. 3 alrirdisch standen, oder besser gesagt, kauerten vor der Kamera. Ihr Körper waren grogen dun. Ihr Haut sah aus wie lebendiger Kristall. Ihr Gesichter waren für menschlich Verhältnis schwer zu deuten. Doch ihr Körper sprach, war unwirkbar. Dies Kreaturen waren zu Tod erschrocken. Menschliches Gift, sagte der Anführer der Allirdischen, und sein Stimm klang seltsam melodisch durch den Universalbuster. Ich bin Dr. Wexhey von der Käfer Wissenschaftliches Kollektiv. Wir kommen, Hilfe zu suchen. Bei Trafen die Brückenbesitz wie ein Schlag. Die Leiten seine Tutorin Dr. Choi Suji, die sieht Woken verwundet übelbend, behandelt hat, trat mit blitzendem Zorn in den Augen vor. Hilf, fragt sie lautgenig, dass die irdischen es hören konnten. Ihr wollt Hilf von uns. Ihr Volk hat ein sehr schiffsirstet. Ihr hat Kinder, Familien und entschuldigt Menschen gettet. Da nie etwas getten haben, Dr. Vex. Hey Christlicher Kopf neigt sich tiefer. Ja, wir haben schrecklich Dinge getten. Wir glaubten, wir dachten, du wirst jemand anders. Wir haben einen Fehler begangen, der wir Leben kostet. Sowohl den als auch unseres. Kapitän Minho betrachtet die Aliens auf dem Bildschirm. Haltung, ihre fänzigliche Angst. Passt nicht zu den rücksichtslosen Angreifen, die 2 Generationen schiffsirstet hatten. Erklären Sie diesen Fehler, Dr. Wexhey,
uns war schnell, das weit auriedisch trat vor, sein kristallartig hart flackert vor verzweiflung. Captain, en sehr Heimat welt word vor dry. Jaren von etwas verschlungen, das wir den Verschlinger Schwarm nennen. Milliarden an serer Lut starben. Die Genigen von uns, die entkommen konnten, sind seitdem auf der Flucht, en die Spur des Schwarms jagen uns, als wir ihren Konvoi entdeckten. Für Dr. Wexhey fort, verwendeten ihr Schifftaktiken, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Rammengriff, Entermanöver und Waffen, die konventionell Verteidigungen zu ignorieren schienen. Nur der Schwarm kommt so. Wir dachten, sie würden mit ihnen zusammenarbeiten. Dr. Choi Suji verschränkt die Arm. Ihr medizinisch Ausbildung kämpfte mit ihrem Verlangen natürliche. Sie haben also beschlossen, sonst anzugreifen und dann Fragen zu stellen. Ja, gab der Drittauridisch zu, es war falsch, es war fieg, aber wir hatten solch Angst, so verzweifelt ums Überleben, dass wir nicht klar denken konnten. Die Besitz tauscht Blick, die Geschichte kam mehr bekannt, vor verzweifelt Menschen, die aus Angst und Einsamkeit in der Schrecklichkeit trafen. Dieser Verschlingerschwarm, sagt Minho, also mir Daven. Dr. Wexhey Gestalt schien vor Angst zu schimmern. Sie sind nicht wie wir, Captain. Kein Individuen, kein Zivilisation. Sie sind Gestalt geordneter Hunger. Sie verschlingen ganz Welten. Fressen Planeten bis auf den Kernab und sehen dann weiter zum nächsten System. Nix halt sie. Auf. Nix bremst sie. Wie viel Welten haben sie genommen? Fragt Kim Tae-young. Der Chefingenieur, der zu ihnen auf die Brücke gekommen war. Sie benennen wir sich Sternensystem, die wir kennen, antwortet Dr. Wexhey. Dutzende Arten sind vollständig ausgestorben. Bei wenigen Überlebenden. Wie wir, sind über die Galaxie verstreut, verstecken sich, fliehen und versuchen, dem Schwarm immer einen Schritt voraus zu sein. Bei schwer dieser Offenbarung listiert auf der Besitz. Sie hatten geglaubt, ihr eigen Leid sei verzweifelt, doch diese irdischen beschrieben etwas viel Schlimmes in bedrohen. Die ganze Zivilisation vernichten Kant. Warum sollten wir dir glauben? Fragt Minho. Warum sollten wir etwas glauben, was du sagst, nachdem, was du uns angetan hast? Dr. Wexhey blickt direkt in die Kamera, und für einen Moment wirkten die kristallklaren Züge der Irdischen in ihrer Verzweiflung fast menschlich, weil Captain Lee Minho von Menschenschiff Perseverance der Schwarm diesen Sektor, NTDECKT hat, sie kommen, und wenn sie ankommen, wird keiner von uns allein überleben. Die Andeckbuchter Perseverance war nicht für diese Art von Spannung ausgelegt. Bewarf nicht menschlich Woken standen an jedem Eingang, ihr Waffen, auf die kleinen Kethwa-Shuttle, das gerade mit ihrem Schiff verbunden war. Die Luft war erfüllt von Misstrauen und kaum kontrollierte Wut. Kapitän Lee Minho umrundet langsam das Fremdschiff und betrachtet dessen glatt, kristallin Hull. Vor 3 Wochen wurden Schiff dieses Tausend seiner Angehörigen ermordet. Nun wollte ihr Schöpfer zu einem Gespräch an Bord einladen, das über das Schicksal beider Spezies entscheiden kann. Sicherheitsdienst sind in Position. Meldet Nam Jun-hyuk über seinen Communicator. Wenn dieser irdischen Urgent etwas versuchen, nennen wir diesen gesamten Bereich abriegeln und sie innerhalb von 30 Sekunden in den Weltraum schicken. Die Luftschlüsse nicht sicherstellen. Und 3 Kette vorsichtig betreten die Wissenschaftler die menschlich Oberfläche. Sie bewegten sich 2 Menschen, die einen Raumwolle betreten, und das, so dacht Minho, entsprach wahrscheinlich genau ihrem Gefühl. Dr. Wexhey war Gregor, als Minho erwartet hat.
Fast 2 Meter. Unsane Hot sah aus wie ein lebender Diamant. Aus der irdisch Sprach, hat sein Stimm einen musikalischen Klang, den der Übersetzer nicht ganz einfangen konnt. Captain Lee dank, dass sie diesen Treffen zugestimmt haben. Ich weiß. Wie schwierig das für ihr Volk sein muss. Schwierig. Trifft dies noch nicht einmal anhörend, antwortet Dr. Choi Suji, der Dutzend Patienten durch Käferwaffen verloren hat. Aber wir sind hier, also fängt an zu reden. Der Besprechungsraum eilig aus einem Lagerraum umgebaut wurden, öffelt über seinen Zweck. Wenn sich die Gruppe einen einfachen Metalltisch versammelt, aktiviert Dr. Wechshai ein kleines Gurt, das dreidimensional Bilder in die Luft über ihnen projizierte, was sie sahen, lie all im Raum verstummen. Das erste Bild seit einen Planeten, grün und blau wie die Erde. Mit wirbelnden weißen Wolken und glitzernden Asinen. Es sah friedlich, schön und lebendig aus. Das Weitbild sieht denselben Planeten, nachdem der Würschlinger Schwarm ihn vernichtet hat. Die Oberfläche war grau und rissig. Wie ein austrocknetes Flussbett. Die Asien waren verschwunden. Die Atmosphäre war verschwunden. Sogar der Kern der Planeten schien ausgehöhlt. Das Worke für Prime, erklärt Dr. Wechsheim mit schwerer Stimme, Heimat von 8 Milliarden Volks. Der Schwarm hat es in nur 6 Tagen vernichtet. Weiter Bilder folgten und zeigten ein Sternensystem nach dem anderen, das nur noch aus leerem Raum und totem Gestein bestand, das aus mit der sehr streng war kaum zu begreifen. Wie ist das möglich? Fragt Kim Tae-young, dessen Ingenieur Verstand hat, die dahinterstehende Technologie zu verstehen. Dr. Morvan, der Zweitkäfer-Wissenschaftler, trat vor. Der Schwarm ist anders als die uns bekannten Lebensformen. Sie benutzen kein Metallschiff wie wir. Ihr Schiff wurden gesichtet. Nicht gebaut. Sie sind Teil eines einzigen riesigen Organismus, der sich über ganz Sternensystem ausbreitet. Der irdisch aktiviert in weiter Projection, die also wie riesig Kohlen, die durch den Weltraum schwammen. Doch als das Bild hier heranzoomt, wird klar, dass die Quelle in Wirklichkeit ein Schiff von der Grade 1 Mondes war, voller organischer Waffen und voller Sinnesorgen. Mein Gott! Flüstert Park Ji-hao, wie viel von diesen Dingen gibt es, wir schätzen, dass es mehrere Millionen einzeln Bioschiff gibt, antwortet Dr. Wechshai. Aber sie all teilen ein kollektives Bewusstsein. Besiegt man eins, lernen die anderen sofort. Sie passen sich an, entwickeln sich weiter und werden mit jedem Kampf stärker. Kapitän Minho studierte die taktischen Daten, die über die Projektionen liefen. Sie sagten, sie hätten uns angegriffen, weil wir wie sie kämpfen, erklären sie das. Dr. Mervyn's Christliche Gesicht veränderten sich möglicherweise vor Verlegenheit. Die meisten zivilisierten Spezies kämpfen nach festgelegten Regeln. Wir haben Protokoll für den Kampf, Ehrenkadeises und traditionelle Taktiken, die über Jahrtausend verfeinert wurden. Und? Fragt Nam Jun-hyuk, der Schwarm. Ignoriert all das, fuhr Dr. Wechshai fort. Sie rammen Schiff mit ihren eigenen Körpern. Sie enten feindlich Schiff und liefern sich in Korridoren Nachkauf. Sie nutzen jedwürfig Waff, verwandeln jeden Gegenstand in ein Projektil und opfern ihre eigenen Einheiten. Und sie siegen, den Sieg zu erringen? Dr. Choi Suji lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, und als sie sahen, wie menschlich, Schiff das taten, wir gerieten in Panik, gab Dr. Mervyn zu. In unserer Angst dachten wir, du seist entweder Teil des Schwarms oder arbeitest mit ihm zusammen. Wir haben nicht gedacht, dass du vielleicht einfach, kreativ, in deiner Kampfführung bist.
In Raumworthy still, wenn Dimension dies Information verarbeiten, sie wären angegriffen und beinahe ausgelöscht worden, weil sie so sehr wie Monster kennt werden. Was willst du von uns? Fragt Minho schließlich. Dr. Gestalt schien sich leicht aufzuwellen. In Aliens, wir verfügen über die Technologie fortschrittlich Schilder, Energiewaffen, beberlich geschwinten Communicationssystem. Aber uns fehlt die taktische Flexibilität, die Menschen scheinbar von Natur aus besitzen. Du willst, dass wir dir beibringen, und versuchen können, sagt Nam Junhyuk mit einem grimmigen Lächeln. Wir wollen lernen zu überleben, antwortet Dr. Wexhey, und wir wollen ihnen dabei helfen. Den Captain, und sehr Langstreckensensoren zeigen an, dass der Schwarm die Energiesignaturen und seine letzten KMP4 registriert hat. Sie wissen, dass wir hier sind, und sie kommen. Die Last dieser Offenbarung legt sich wie ein Schwerdeck. Aber den Raum, Minho blickt sich am Tisch zu seinen leitenden Mitarbeitern und lässt die Mischung aus Angst und Entschlossenheit in ihren Gesichtern. Wie lang haben wir, fragt aufgrund ihrer bisherigen Beugungsmuster vielleicht 2 Monate, bevor sie diesen Sektor ICHE und CW Monat, sich auf einen Feind vorzubereiten. Der Dutzend Zivilisation vernichtet hat. 2 Monate, aus verzweifelten Flüchtlingen ihn schlagkräftig streitmächtig zu machen. 2 Monate, ein Bündnis mit ebenjener Spezies zu schmieden, die versucht hat, sie zu vernichten. Kapitän Minho stand auf und streckt Dr. Vex. Die Hand entgegen. Doktor, Sie haben einen Deal. Aber verstehen Sie eins, wenn es einer Ihrer Lut wäret, wenn Sie versuchen, dieses Bündnis in irgendeiner Weise gegen uns zu verwenden. -1 ist, für immer, der irdische Wissenschaftler streckt einen kristallinen Körper als Untergriff der menschlichen Hand, verstanden, Captain. Gemeinsam sind wir stärker als allein, hoffen wir. Das ist reicht. Die Kommunikationsansel der Perseverance war noch nicht so ausgelastet. Tag und Nacht trafen Nachrichten aus der ganzen Galaxie ein, verzweifelt Nachrichten von Flüchtlingsschiffen, versteckten Kolonien und Überlebenden. Die geglaubt hatten, die letzten ihrer Art zu sein. Die Nachricht verbreitet sich über Geheimnetzwerk, deren Aufbau Jahr gedauert hat, getrieben von Händlern, Schmugglern und allen, die mutig genug waren, zwischen den Sternen zu reisen. Captain, wir haben ihn weiter in die Hände übertragen, rief Park Ji-hyo mit heißer Stimme, dass sie rundum die Nachrichten verarbeiten musst. Dies hier ist anders, sie kommt von einem zephyrionischen Kristallschiff. Minho studierte die taktische Anzeige, die ihr Wuchsen flott siegt. Was als ein einzelnes Schiff der menschlichen Generation begonnen hat, war so etwas, noch nicht gewesen geworden. 7 Schiffreisen nun gemeinsam, jedes mit Überlebenden aus Welten, die nicht mehr existierten. Der Hauptbildschirm erwacht zum Leben und entfällt einen irdischen. Wie sie ihn noch nicht sauber gesehen hatten, der Zephyr schien aus lebendigem Kristall zu bestehen, sein Körper reflektierte das Licht in Mustern, die dem menschlichen Auge beim direkten Hinsehen wird, außer Sprach. Auch sein Stimme betin, bei durch den Schiffrumpf zu holen schienen, menschliches Gefgasterisk Beharrlichkeit Asterisk, sang das Kristallwesen, ich bin Resonanz der Hoffnung in der Dunkelheit. Wir haben die Lieder Aliens mit dem Käferrauch, wir wollen uns dem verschlingenden Schweigen entgegenstellen. Dürfen wir uns ihrem Chor anschließen. Dr. Wexhey. Der Inoffizialbotschafter der Flotte für neue Spezies, tritt vor. Captain, die Zephyriner sind Beamer Consort. Ihr Schiff bestehen aus lebendem Kristall, das elektromagnetisch Energie bundelt und am Leiten kann.
Sie kennen die bioelektrische System der Schwarms in ganzen Kampfgebieten trennen. Willkommen in der Flot, Resonanz der Hoffnung, antwortet Minho, obwohl leicht über den musikalischen Namen der irdischen stolpert. Wir können Hilfe gebrauchen, da wir bekommen können. In den folgenden Tagen treffen weiter Schiffe an. Die Nexus Prime Brachtwörterte der Kollektivs MIT künstliche Intelligenzen. Die geflohen wären, als der Schwarm Schöpfer verschlang. Im Gegensatz zur menschlichen Kie existierten dies Wesen in schlanken, mechanischen Körpern, die direkt mit jedem Computersystem kommunizieren konnten. Wir verarbeiten taktisch Daten mit menschlicher Geschwindigkeit, erklärt die Einheit 7742 mit präziser, emotionsloser, metallischer Stimme. Wir können die Bewegungen von Dutzenden Schiffen gleichzeitig koordinieren und in Echtzeit optimal für Strategien und Verteidigung zu berechnen. Chefingenieur Kim Tae-young arbeitet 18 Stunden am Tag, die verschiedenen Technologien zu integrieren. In den Technikräumen arbeiteten menschliche Techniker neben Wissenschaftler, Zephyr, Ähnliche Kristallformer und Einheiten der Nexus Kollektiv haben etwas erschaffen, was es noch nie zuvor gegeben hat wie ein echt Kriegsmaschine. Für mehrere Spezies, die technischen Herausforderungen sind unglaublich, erklärt Tae-young den leitenden Mitarbeitern Rendier täglichen Besprechung. Jede Spezies verwendet völlig unterschiedliche Prinzipien. Die Käfer arbeiten mit Energiefeldern, die Zephyr manipuliert Kristallmatrizen. Das Nexus-Kollektiv arbeitet mit rein digitaler Logik, aber irgendwie schaffen wir es. Das ist funktioniert. Dr. Choi Sulji studierte Buich der Artenvielfalt, deutlich über ihren Schreibtisch gingen. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie all von uns verantworten. Wir sind hier nicht die fortschrittlichste Spezies. Wir verfügen weder über die beste Technologie noch über die starksten Waffen. Sicherheitschefnam. Jun Hyuk, der Kampfteams verschiedener Spezies trainiert hat, antwortet grinsend, weil wir die einzigen sind, die wirklich sind zu glauben, wir können diesen Kampf tatsächlich gewinnen. All anderen Spezies sind weggelaufen und haben sich versteckt. Wir sind die Ersten. Die sagen, lasst uns umdrehen und diesem Ding reinhauen. Die beeindruckendste Ergänzung ihrer Flot stammt von den Kriegerpoten Weltars. Ihr Schiff, die Song of Blades glich einem Kunstwerk als einem Kriegsschiff. Fliehend Kurven und elegante Linien verborgen Waffensystem, die Plane Verteidigung durchbrechen konnten. Kommandant Jorvik erschien auf ihren Bildschirmen in einer zeremoniellen Rüstung, die aus einem einzigen Stück Metall geschnitzt zu sein schien. Als sprach, trugen sein wird den Rhythmus alter Schlachtgesang, Menschen Captain Lee Min-ho, Antoni der Welter Krieger. Wir haben die Geschichten von ihrem Widerstand gehört. Der Schwarm hat unsere Heimatwelt Welter Prime eingenommen, aber unsere konnten sie uns nicht nehmen. Wir bieten unsere Klingen Ursache an, damit wir rumreich statt schamlos sterben können. Commander Jorvik. Antwortet Minho vorsichtig, ich will das Angebot zu schätzen, aber wir haben nicht vor zu sterben. Wir haben vor, den Schwarm dazu zu bringen, es zu beruhen, Gemmels von uns gehört zu haben. Der Gesichtsausdruck der Welterkommandanten wandert sich zu etwas, das überraschend sein kann. Glauben Sie wirklich, dass Sie die still, die verschlingt, besiegen können? Ich glaub, wir können es versuchen, sagt Minho schlicht, und manchmal reicht das. MIT dem weiteren Wachstum der Flot entwickelt sich die Perseverance zu etwas in der galaktischen Geschichte noch nie dagewesen, einem Kommandoschiff für Dutzend von Spezies.
während unter menschlicher Führung, es schien unmöglich. Doch irgendwie funktionierte es. Captain, wir können die Ario Rend einer ihrer Strategie besprechen. Ich stell massive Gravitationsstring im Rand des Sensei quite fest. Die Muster stimmen aber Käfer Datenser Schwarmwiging. Oft der Bruch herrscht still. Jeder wusst, dass dieser Moment kommen wird, doch accentage erscheinen im unglaublich Kurs. Sich auf das Kommen vorzubereiten. Why? Will Schiffsen wir? Fragt Minho. Vorläufig Scans deuten auf 1000 hin, Sir. Möglicherweise 1000. Minho blickt sich in seiner bunt gemischten Mannschaft Menschen, Käfer. Zephyria, künstliche Intelligenzen, Anwälte Krieger arbeiteten auf derselben Bruch zusammen. Vor 6 Wochen waren sie noch ein einziges Sterbenflecklingschiff gewesen. Jetzt befehligen sie die Great Frey Flotte der Galaxis. Accentage, sagte Lies, Accentage. Meines wann so etwas zu werden, was das Universum noch nicht gesehen hat. Das ist ein Zeichen für die Ankunft der Verschlingerschwarms, wo nicht sichtbar ist, wo die Art unwies. Why sich der Raum selbst seinen Instinktsband zu krummen anzuwinden schien. Die Realität versetzt sich wie erhitztes Glas, als tausend von Bioschiffen durch die Menschen strampten. Ihr organischen Hallen gegensten vor flüchtiget und pulsierten vor fremdem Leben. Kapitän Lee Minho stand auf der Brücke. Perseverance unbeobachtet die taktische Anzeige. Wenn sich Rotpunkt wie sich ausbreitend Infektion über den Bildschirm vermehrten. Jeder Punkt repräsentiert ein Schiff, das größer war als jedes andere in ihrer eigenen Flotte, und es gab so viel davon, dass der Computer Mühe hat. Sie auszugeln. Die Sensoren erfassen über 15.000 einzelne Schiffe. Birgt Hong Jinyang mit kaum fester Stimme. Unser, sie kommen immer noch durch. Die Schwarmschiff sehen nicht wie von intelligenten Wesen gebaut aus. Sie schnellen riesigen Meeresbohnen aus den tiefsten Seen der Erde. Wesen mit Tentakeln und Sonnenwerten Mühlen, bedeckt mit einer Art Panzerung aus Nocken und Knorpel. Manch waren so groß wie Asteroiden, andere erstrecken sich kilometerweit wie bewohnter Raum STATIONE und dort Dr. Choi Suji Tratz am Hauptfenster. Ihr medizinische Ausbildung macht sie neugierig auf den biologischen Albtraum, des sich vor innen ausbreiten. Das sind überhaupt keine Maschinen, hockt sie leben tatsächlich. Das sind kein Rumpflatten, das ist hot. Und dies Waffen Öffnungen. Sie sehen aus wie Munde. Die Perseverance herum beginnen Verben det Flott, traditionell Verteidigungsformen einzunehmen. Die Warschiff ordneten sich in geometrischen Mustern an, ihr kristallinen Hallen glatten vor. Schildenergie. Die zephyrionischen Kristallschiff bildeten ein Resonanznetzwerk und bereiten sich darauf vor, die feindliche Kommunikation zu unterbrechen. Die Welterschiff bildeten in Ehrengard. Die ihr Heimatwelt Jahrhundertelang beschützt HATT. All dies wo genau das, was die Militärakademie in der Galaxie empfehlen wird. Wenn man einer sollenmeigen Überlegenheit gegenübersteht, Admiral, rief Resonanz der Hoffnung vom Zephyrierschiff, und in ihrer kristallklaren Stimmklangen besorgt überteen. Eine Formation ist optimal für verteidigen Operationen. Wir können diese Position halten und sie zwingen, zu uns zu kommen. Kapitän Minho jetzt Admiral Minho, ein Titel, auf den 10 außerirdischen Verbündeten bestanden hatten. Beobachtet den sich hörenden Schwarm. Ihr Bioschiff bewegten sich mit der koordinierten Präzision eines Fischwurms, umgingen Hindernis und regierten wie ein einziger Organismus auf Bedrohungen. Aria, sagte der Key des Schiffs. Zeig mir die Formation musste des Schwarms ausführen. Schlachten.
Das holographisch Display wechselt und sieht Kampfaufzeichnungen von der Seerstring anderer Welten. Das Muster wordt jedes Mal dasselbe. Divertite gen flott formierte sich, hielt Stellung und wird systematisch überwältigt. Render schwarm sie umsingelt und Stück für Stück vernichtet. An Als Schiff, verkündigt Minho. Aber den Flottens weiten Communicationsschool, hij spricht Admiral Lee Minho. Ich way, was sie all denken. Ausbildung verlangt von ihnen, wird die Ganglinse bilden, sich beberlappende Schussfelder zu schaffen, damit sie zu unseren Bedingungen offen zu kommen. Erhielt in unbeobachtet, wie die Wahrheit. Der Schwarms begann, den Umkreis zu erkunden. Aber das ist der Punkt. Sie haben solch Kämpfe schon tausendmal ausgefochten. Sie wissen genau, wie man konventionell Taktiken besiegt. Deshalb werden wir nicht konventionell kämpfen. Einheit 7742. Der Wörter der Nexus Kollektivs, sprach mit mechanischer Precision, Admiral, die taktische Analyse, das an sehr aktuell Position optimal Verteidigung Vorteil bietet. Ein Verlassen dieser Position wird, an sehr beberlebenchen zum 734% Währungen. Einheit 7742, antwortet Minho mit einem leichten Lächeln, haben Sie schon einmal von etwas gehört, das sich Angriff der leichten Brigade nennt, negativ, Admiral? Bitte luten Sie diesen Hinweis. Manchmal ist das taktisch wichtigst, was man tun kann genau das, was man zum Überleben braucht. Aria, sende Schlachtplan Omega an Als Schiff. Die Antwort der Key klang beinahe erwartungsvoll. Schlachtplan Omega übermittelt. Als Schiff bereiten sich auf die sofortige Beschleunigung in Richtung der zentralen Formation des Schwarms vor. Aus den Kommunikationskanal erlangen wird und alarmiert Stimmen aus allen Schiffen der Flotte. Commander Jothek von der Welter sprach als erster aus, was alldachten, Admiral, schlagen Sie einen direkten Angriff auf Ihr starkste Position vor. Das versteht gegen all Prinzipien der Kriegsführung, die ich gelernt habe, Commander, antwortet Minho ruhig. Genau deshalb wird es funktionieren. Chief Nam, sind sehr Teams bereit. Sicherheitschef Nam ju Stimme Tonti mit Konverholener Aufregung durch die Sprechenlige. Jedes Shuttle ist mit Freiwilligen beladen, Sir. Menschen, Kämpfer. Sogar einige der Welterkrieger wollen den Nahkampf im Weltraum ausprobieren. Und die speziellen Modifikationen an Serum Rumpf, abgeschlossen, Admiral. Wir haben die Perseverance zum G-Raten Rambach der Galaxie gemacht. Das riesige Generationenschiff begann zu beschleunigen. 10 Motoren kämpfen gegen die enorme Masse des gebauten Schiffs. Sie herum folgt der Rest der Flotte. Doch Minho konnte die Unsicherheit in den Stimmen ihrer Kommandanten hören, als sie den Befehl bestheiten. Admiral. Übermittelt Dr. Vechai vom Käfer Forschungsschiff, und sehr schalt sind auf maximale stark. ANGSTLLT. Aber indirekt Collision bei diesen Geschwindigkeiten wird wahrscheinlich bei die Schiffserstrin. Doktor, antwortet Minho, das ist der Punkt, manchmal muss man bereit sein. Sein Schiff gegen es eintauschen, als die Perseverance an Geschwindigkeit zunimmt und direkt auf das Zentrum der Schwarmformation zerstört, begannen die Außerirdischen bei ihr Schiff zu regieren. Ihr fliehenden Bewegungen wurden unruhiger, wie bei Raubtieren, die plötzlich erkannten, dass ihr Boot direkt auf sie zustürmt, anstatt zu fliehen, auf Prall in 45 Sekunden. Bergt Hong Jin Young, Minho aktiviert die Schiffszeitsprechenlige, an Mann, hier spricht der Admiral, in 30 Sekunden rahmen wir das Great Bioschiff ihrer Formation. Danach gern an sehr Teams hinein, ihnen zu zeigen,
was passiert, wenn man menschlich Familien bedroht. Wir sind nicht so weit gekommen, still im Dunkeln zu sterben. Wir sind gekommen, Lärm zu machen. Die Perseverance traf. Das riesige Schwarmbioskiff mit der Wucht einer kinetischen Waffe. Ihr verstärkte Rumpf durchbohrt die Organischpanzerung, die Plasmakannen an der Energiestrahlen stang gehalten hat. Der Aufprall schickt Schockwellen durch beide Schiff, doch das menschliche Schiff hielt gerade lang genug durch, seine Mission zu erfüllen. Shuttles einsteigen, rief Nam. Es ein kleiner Schiff aus den Buchten der Perseverance starteten an Teams gemischt Spezies direkt ins Haus der feindlichen Formation brachten. Der Kampf die Zukunft der Galaxis hat begonnen, und er wurde genauso auskriegen, wie niemand es erwartet hatte Hartner, persönlich und absolut verrückt. Im Inneren ein Schwarmbio-Schiffs fühlt es sich an, als würde man einen Albtraum aus Fleisch und Blut betreten. Der Korridor pulsierten in einem widerlichen Rhythmus, als befände man sich im Magen einer riesigen Creature. Die Wände bestanden nicht aus Metall, sie bestanden aus lebendem Gewebe, das beim Aufschneiden Grünflüssigkeit absondert, und der Boden fühlt sich unter ihren Stiefeln weich und nass. Sicherheitschef nahm Junhyuk fort sein Enterkommando. Durch dies fremden Gigi und versucht, nicht daran zu denken, dass sie sich buchstäblich im Inneren eines Lebewesens von der Grade eines Häuserblocks befanden. Sein Team bestehend aus Menschen, Käferwissenschaftlern und sogar einigen Weltraumkriegern, die sich freiwillig für ihn Mission gemeldet hatten, die, wie jeder wusste, wahrscheinlich ein Selbstmordkommand war. Das ist doch Wahnsinn. Memelt Park Hyojin, eine hemmelige Wartungstechniker, die sich zu einer ihrer besten Spezialistinnen für improvisiert Waffen entwickelt hat. Sie trug einen Plasmasnider bei sich, der normalerweise Reparieren von Rumpfbrüchen verwendet wird, doch Hutschnitte durch Organischpanzerung wie ein Hiebsmesser durch Butter. Wahnsinn ist ein sehr stark, erwidert Nam, trat etwas ein, das wie ihn Schleimmuskelter außer, die sich vor innen zu schlien versucht. Denkt daran, wir versuchen nicht, ihr Regeln zu befolgen. Wir machen unser eigenen. Das Team drang tiefer in das Bioskiff ein, wo, die wird mit Nervenbündels bedeckt schienen, die vor elektrischer Aktivität funkelten. Park Hyojin blieb plötzlich stehen. Das Studium der irdischen Biologie mit dem Auge von jemandem, der jahrelang mit komplexen Systemen gearbeitet hat. Chief Nam rief sie, ich glaub. Ich weiß, was das ist. Das sind nicht nur. Und das ganze Schiff ist im Grunde ein einziges riesiges Gehirn. Diese Banknoten sind wie die Computernetzwerk auf unseren Schiffen. Der Name grinst grimmig. Kannst du dich mit ihnen anlegen? Geben sie mir 2 Minuten. Antwortet Park und sog Schnitzdelinkel Höver, die nicht für die Verwendung mit organischen Systemen konzipiert wären. Ich würde etwas ausprobieren, wofür ich wahrscheinlich von der Ingenieurschule fliegen würde. Wenn Park daran arbeitet, das Nervensystem der irdischen Schiffs gegen sich selbst zu richten, tat trauen die Schlachten allen 3 Dimensionen der Raums, doch es war anders als Schlachten, die Galaxie Jesuver erlebt hat. Auf der berühmte Perseverance koordiniert Admiral Minho Angriff. Die Militärstreiten jeder zivilisierten Spezies in Schrecken besetzt hätten. Menschlich Schiff nutzten Frachtcontainer voller Rohstoff als kinetische Waffen und führten sie wie riesig Geschoss auf feindlich Schiff ab. Not-Signale wurden zu Stößenden programmiert. Die Koordination der Schwarm zu trennen, Dr. Wexhai, rief Minho dem Vorwissenschaftler, der zu ihrem inoffiziellen Experten für irdische Technologie geworden war, fragt, dies Energieschild, die wollt verwendet, was passiert.
Wenn wir den Strom rückwärts durch sie hindurchleiten, die Gesichtung der kristallinen Aliens veränderten sich in einem Zustand, der Minho als tiefs Nachdenken erkennt. Die Umkehrung der Child-Matrix wird einen massiven Rückkopplungsimpuls erzeugen, aber, Admiral, es wird den Shield-Generator vollständig zerstören, möglicherweise das Gesamtschiff, und eos im Umkreis von vielen Kilometern, ungefähr 50 Kilometer, aber perfekt. Chief Kim, wie schnell können Sie ein sehr Schildersystem modifisieren? Aus dem Maschinenraum nistet Kim Tae-Youngstim durch das Communicationssystem. Ich bin schon dabei. Die Stromleitung in neue Wirkabeln, Admiral. Aber das ist nur ein einmalig Sache. Danach haben wir überhaupt kein Schild mehr. Sie haben nur die Schlacht zu einem chaotischen dreidimensionalen Labyrinth aus Schiffen, Explosionen und verzweifelten Manövern geworden. Die Weltraumkrieger sangen Rende Kampfjurl Schlachtleider, deren Stimmen aber die Kommunikationskanal eindringlich Harmonien ersuchten. Die künstlichen Intelligenzen der Nexus Kollektivs verarbeiten Zieldaten mit bermenschlicher Geschwindigkeit und berechneten Angriffsmuster, die sich all paar Sekunden änderten. Die Zephyrianischen Kristallschiff haben sich in Lebendwaffen verwandelt, deren Rumpf mit Frequenzen resonieren, die bioelektrischen System der Schwarm störten. Doch es waren die Menschen, die für das unvorhersehbare Chaos sorgten, das zusammenhielt. Rende andere Spezies einen beschädigten Fraktraum sahen Menschen ihn Schrampfer improvisiert regten. Wo andere einen Rumpfrich sahen Menschen in Möglichkeit. Explosive Decompression als warf ein ZUSETZ in dort Dr. Choi Sulji, die medizinisch Versorgung der Interteams koordiniert, blickt plötzlich alarmiert von ihrem Communicationspanel auf. Admiral, ein sehr Langstreckensensoren registrieren etwas Gewaltiges, das sich aus dem Zentrum der Schwarmformation entgeht, der Hauptbildschirm welcher sich ansiegt. Was aus dem Chaos der Schlacht hervorging ein Bioschiff, so riesig, dass es als ander in der Umgebung in den Schatten stellt. Es sah aus wie ein lebendiger Planet, dessen Oberfläche mit Waffenhaufen bedeckt war, die vor besartiger Energie pulsierten. Kleine Bioschiffe umschwärmten es wie Antikörper, die ein lebenswichtiges Organ schützen. Das ist ihr Kommandoschiff, sagt Dr. Vexailis, das zentrale Gehirn des Schwarmbewusstseins. Wenn wir das distinguieren, der Gesamtschwarm in diesem Sektor wird die Koordination verlieren, beendet Minho seinen Satz, Aria. GIB mir taktische Analyse dieses Monsters, die Schiffsky verarbeitet die Daten zügig, Admiral. Das Ziel ist etwa zehnmal so schwer wie wir und weist Energie auf, die mit planetaren Waffen vereinbar sind. Ein direkter Angriff wird MIT-Sicherheitsersicherung der Perseverance führen. Minho betrachtet das riesige Bioschiff, als es sich entgeht. Sein Waffensystem begannen bereits für Energie zu glühen. Auf der Brücke wartet seine Mannschaft auf Befehl. Die vielleicht die letzten waren, die sie Gemmels erhielten. Aria, sagte Lies, bereiten sie sich auf eine Belastung der Reaktorkens vor. Maximal Ausbut. Die Stimme der klang beinahe besorgt. Sir, dieses Verfahren wird zur vollständigen Zerstörung des Schiffs führen. All Besatzungsmitglied würden verloren gehen. Nicht ein Mann, korrigierte Minho und blickt sich bei seiner Mannschaft Chief Kim, wie viele Rettungskapseln sind nach dem Kampf noch funktionsfähig? 47 Kapseln, Admiral. Das ist genug Platz für vielleicht die Hälfte der Besatzung. Minho nickt langsam. Dann sollten wir dafür sorgen, dass das gut. Mann, bereiten Sie sich darauf vor, das Schiff auf meinen Befehl zu verlassen.
under Danger, und sie mir einen offenen Kanal zur gesamten Flot. Als die Perseverance ihren letzten Anflug. Auf das riesige Schwarmschiff begann, holt Minho Stim durch jedes Schiff ihrer zusammengewürfelt Aliens. Hier spricht Admiral Minho von der Bruch des Schiffs. Das sie als Perseverance kennen, das Schiff ohne Heimat. Wo? Meines Woken wären wir Fleckling. Heut sind wir etwas, das die Galaxie noch nie sauber gesehen hat. Wenn unser Richter kritisch wird, folgen sie der Schockwell. Sie werden ihre Verteidigung durchbrechen und ihnen einen freien Weg zu ihrem Hösen ebnen. Nutzen sie, die still nach der Explosion dauert gefüllt Stunden, obwohl es wahrscheinlich nur Minuten wären. Als der blendende Blitz der Richter Belastung der Perseverance endlich Wirkling. War das riesige Schwarmschiff des Schwarms verschwunden, an seiner Stelle befanden sich aus den Ende Trümmerwerk und die verstreuten Überreste der einst gefürchtetsten Creature der Galaxie. Admiral Minho schwett mit 46 anderen Überlebenden in einer Rettungskapsel unbeobachtet durch das kleine Sichtfenster, wie sich ihr provisorisch Flot nach der Schlacht neu formierte. Die Perseverance ihr Heimat, ihr Festung, ihr Symbol menschlichen Widerstands besten nur noch aus leuchtenden Partikeln, die durch den Weltraum trieben, Admiral. Mr. Dr. Wexhastem durch den Notruf, die Schwarm, Streitkraft sie in sich zurück, und ihren Schwarmgeist, durch sie koordiniert, zerstreuen sie sich in all Richtungen. 6 Monate später stand Minho auf der Bruch eines Schiffs, das war den gleichen Namen trug, sich überwältigt von seinem Vorgänger, unterschied. Die nu Perseverance wird aus dem verrinnten Wissen von ZWSL verschieden Spezies gebaut. Unbeinhaltet Käfer Energiesystem, Zephyrinisch Kristalltechnologie, welche Kunstingenieurskunst und menschlicher, einflussreichem all das Verschnell zu etwas. Das ist noch nie übergegeben HATT durch das riesige Sichtfenster kommt. Asern, wie neue Heimat gestalten nahm. Das Sternensystem, das sie entdeckt hatten, war perfekt, 3 bewohnbare Planeten, reichlich Ressourcen und vor allem weit entfernt von den bekannten Schwarmgebieten. Bauschiff bewegten sich wie geschäftige Insekten zwischen den Welten, und errichteten Stadt, Farmen und Verteidigungsstationen. Sir, die Morgenbericht, sagt Captain Park G. Hio. Die naturen Leistungen, in der Schlacht der Flotten-Communications-Koordinatoren befördert. Wurden war, die Zephyrischen Kolonieschiff haben den vierten Planeten erreicht. Sie wollen mit dem Bau ihrer Kristallgürtel in der Umgebung geringer Schwerkraft beginnen. Genomite, antwortet Minho, immer noch erstaunt darüber, wie selbstverständlich es sich anfühlt. Die Bedürfnis so vieler verschiedener Spezies zu koordinieren. Was ist mit den Welten? Sie haben den Mond der ersten Planeten beansprucht. Irgendwie sollte die verringerte Schwerkraft perfekt für ihr Kriegerdichter sein, neue Kampftechniken zu entwickeln. Dr. Choi Suji kam mit ihrer täglichen Besprechung herein. Doch sie sah nun anders aus. Die Erschöpfung und Verzweiflung, die ihr Gesicht während ihrer Flüchtlingsheit geprägt hatten, waren verschwunden. Ihr Gesicht war nun von der selbstbewussten Haltung einer Person abgelöst, die geholfen hat, etwas Unglaubliches aufzubauen. Die Integration überrascht. Immer wieder berichtet sie, wir haben keine Auswahl verschiedene Spezies, die in denselben Schulen zusammenspielen. Menschliche Ingenieur, die mit Käferwissenschaftlern. Welche Künstler arbeiten mit zephyrischen Kristallfirmen zusammen. Und Admiral, wir erleben die ersten Interspezies begreifenden Lieb, so scheint es, geht über die Biologie hinaus.
Minho ging aus Sichs Fenster und blickt auf den Planeten hinab, den sie haben genannt. In den wachsenden Städten unter ihm konnte das unmöglich werden sein, Menschen unterirdisch arbeiteten sieht, bauten Häuser, gründeten Familien, schufen Kunst und führten Leben, die vor 6 Monaten noch niemand für möglich gehalten hat. Die anderen Flüchtlingsflotten treffen immer noch ein, berichtet Dr. Wexhey von seiner Forschungsstation. Die Nachricht von Neues hat sich in der Galaxie ausgebreitet. Arten, die glaubten, ausgestorben zu sein, erfahren, dass andere überlebt haben. Gemeinschaften, die verstreut waren, verinnern sich wieder. Wie viel Arten gibt es jetzt? Fragt Minho. 7 sind Bestheit, und jedwurch kommen mehr dazu. Wir entwickeln so etwas noch nicht nicht nur zu einer Aliens mehrer Spezies, sondern zu einer wahren intergalaktischen Zivilisation. Sicherheitschef nam Junhyuk. Mittelweit Koordinator der planetaren Verteidigung. Gesellt sich zu Ihnen auf die Brücke, Admiral. Der Rat der Arten ist bereit für Ihr wöchentlich Ansprech. Sie sind gespannt auf die neuesten Entwicklungen. Auf dem Weg zum Konferenz soldatscht Minho über die Reise die sie hierher geführt hat. Sie waren als 50.000 verzweifelt Flüchtlinge vor einem zerstörten Konvoi geflohen. Nun waren sie die Anführer einer Zivilisation, die sich über mehrere Welten erstreckt und Millionen von Wesen aus der ganzen Galaxie umfasst. Wie nennen wir diesen Ort offiziell? Fragte Nam. Die Menschen schlugen neue Hoffnung wie dort keth Single Quotes wie wir wollten Crystal Haven. Bei welcher schlugen das Leid von morgen vor, antwortet Nam lächelnd. Aber der Rat stimmt einstimmig für etwas Einfaches. Und, zwar Haven, einfach Haven, einfach, direkt und es lässt sich in jede Sprache übersetzen, die wir kennen. Im Rat solve sammelten sich Wörter zu 7 verschiedener Spezies einen Tisch. Der Spezial für Wesen unterschiedlicher Grade und Biologie entworfen wurden war. Menschen sahen neben Cathar. Renzephria nicht Kristallwesen mit welcher dichten harmonierten und künstliche Intelligenzen den Nexus Kollektivs neben organischen Gehirnen Daten verarbeiten. Vor 6 Monaten begann Minho sein Ansprech, waren wir auch obdachlos. Flüchtling, die nix mit sich trugen Hoffnung und Berlebens willen. Heute haben wir etwas aufgebaut, was die Galaxis noch nie gesehen hat in Zivilisation. Die nicht auf der Dominanz einer Spezies, sondern auf der freiwilligen Zusammenarbeit vieler basiert, adutet auf das Sichtfenster, das die Bauarbeiten auf 3 verschiedenen Welten siegt. Wir haben Rend sehr Zeit in der Lehre etwas Wichtiges gelernt. Heimat ist nix, wo man hineingeboren wird, oder ein Ort, den man erobert. Heimat ist etwas, das man gemeinsam aufbaut, mit Menschen, denen man vertraut, und etwas, das man mit allem, was man hat, verteidigt. Dr. Wexhey Christopher dem Klang vor tiefer Emotion. Also sprech, Admiral, die Flüchtlingsnetzwerk, nennen dies die grove Sammlung. Kilich treffen weiter Flotten ein und bringen Jubelband mit, die dachten, sie ren die letzten ihrer Art. Haven ist zu einem Symbol der Hoffnung für all geworden, die dachten, sie hätten alles verloren. Dann heißen wir all willkommen, antwortet Minho, zu siegen, jede Spezies. Jeder Jubelband, jedes Wesen, das mutig genug ist, etwas Besseres zu streben. Wir haben bewiesen, dass Heimatlosigkeit nicht schwach macht, siegt einem die Freiheit, etwas Revolutionäres zu schaffen. Vor den riesigen Fenstern der Asterisk nu Perseverance Asterisk schritt der Bau der Stadt voran. Die bald Millionen von Flüchtlingen aus der ganzen Galaxie beherbergen sollten,
in der Dunkelheit zwischen den Sternen hielten Sensornetzwerk also nach und Zeichen wieder Krende Bedrohungen. Ihr Besatzungen haben gelernt, dass die Bestverteidigung manchmal darin besteht, sich direkt in die Gefahr zu stürzen und in der Dunkelheit ein Feuer zu entfachen. Einst waren sie heimatlos Schiff, die hilflos in der Leere trieben, jetzt waren sie die Heimat vergeben, der mutigen Jaguar, und die Zukunft zu glauben.